I think that there is no problem. Okay, teacher, so can I start the interview? Of course. Tell me. Okay. Okay, teacher, good afternoon. How have you been today? I'm very well. Okay, teacher, so thanks for the time to this interview. Don't worry. Don't worry. Okay, and the interview was divided in two parts. First part Yes. is, please, teacher, could you start with a small interview? Could you introduce yourself, please? Okay, okay. Well, my name is Marta Victoria Suarez. I am from Colombia. I have studied languages, so I have a degree in languages. Then I have studied something related to semiotics. I also have a master in education. I have been teaching like 26 years. I enjoy reading, talking to my friends, going to the movies, and traveling. I adore traveling. Okay, Okay. teacher, thank you. The second part is to let me ask you some questions based on Uh-huh. your experiences and Yes. knowledge in your teaching English. Okay. Yes? Yes. Okay, so I have my 5 questions. The first question is, what's a challenge you have faced in the classroom? What challenge have I faced? Uh, well, as I told you, I have 25 years teaching. Yes? So I have many. Well, I have made many things Yes. in the classroom. Okay. For example, I have last year I was teaching with some people who are very special for me because they are people who were involved in the violent conflicts in Colombia. Yes. They belong to paramilitary forces and guerrilla forces. And I consider that this experience has been perhaps the most important in my life because I felt that I could help people who really need to become part of the society through education. Okay, teacher. Yes, that's really true what you have explained me. Okay, Yes. teacher. The second question is, what are some successful teaching methods you have used in Uh-huh. your experience? Successful. I have used technology Yes. in class. I have used some applications, for example, to create magazines, to create less magazines. It was not in English but in Spanish, but it was very successful because I use technology, I use applications, and I use some concepts related not only with English, well, sorry, not only with languages, but also related to computers and to designing, to create um, important products that were very successful, and students get involved and happy doing those magazines, for example. Yeah. Um,
Well, I have also used photographs to describe things. I have used photography and a language to um, motivate students. And mm, I have also created project for students to write tales, Uh-huh. and it I got it. was very successful. Yes. Okay, this is very good, yeah. And the third one, teacher, is how do you think Mhm. students need to learn English? What do you think about that? How they How need to learn? stu- Yes, using them inside the class, using them in a meaningful way, using them to enjoy learning. Yeah, not Okay. to do a task, not to answer grammar task that is boring and they don't like it. I am not meaning that they don't have to write or have to learn grammar. No, they had they need to learn using in a meaningful context. Yes. Uh-huh. Okay, thank you, teacher. And the fourth question is, do you consider the use of text to motivate languages learning and why? The use of text Text. TEX reading. Are you talking about reading? No, the use of text, T-I-C-S. Ah, yes, of course. they, The technology tool. they, yes, technology. They enjoy doing that. For example, cell phones or smartphones provide for teachers and for people many useful tools to learn. For example, they have dictionary, translator, grammar apps. So technology, or I don't know, TIC is very important in nowadays, no, in teaching, of course. Yeah. Yeah, it's Mm. now basic methods Uh, of teaching. yes, yes, Okay, yes. teacher, and the fifth The last, question, final question, uh-huh. what teaching method has given you the best results? Oh my God, it is difficult to answer because it depends on the learners. Because there are different methods for example, children, for teenagers, and for adult people, because it's different, very different to teach to people who are like 60 years, or people who are 50, 40 years. It's Yeah. different. For that reason, I consider that, um, well, involve people in learning process, motivate people is very important. Yeah. And communicative approach. Maybe you have studied about communicative Yes, approach. communicative approach. Yeah, Yes, yes, it's very it's the best. useful. Is the best. Yes. It's useful for uh, for learning and for teaching, or for, yes, for learning or teaching a new language. It's very important because the last methods, like based on grammar, were boring, and perhaps they develop people who know a lot of grammar, but they couldn't speak, or they couldn't communicate with others. So it is not a good idea. Perhaps communicative approach is a very good Yeah, method. Hmm? I fully agree with you. Community approach, yes, but it depends on the student needs because Yes. there are a lot of students who
has a different type of learning Okay. methods. So Yes, of course. we as a teacher, we need to take into account these aspects. Yes. Okay, Okay. sure. So thank you to be here and share your teaching experience with me. Okay. We'll Of course. see you so next time. Have a nice day. Thank you so much. Okay. Okay, teacher. Bye bye. Bye. Julián, no olvide que tiene unas preguntas que responder en la guía, ¿cierto? ¿Ya las Sí, vio? sí, teacher, ya estoy en eso. Y bueno, Ya, yo le dije que estaba haciendo todo el esfuerzo porque pues pudiéramos colaborarle, y usted hiciera la práctica con una población especial. sí, Es los sábados, es por eso le decía que la gente adulta es diferente el aprendizaje por sí, muchas razones, y pues hay una fundación, o debe ser una fundación, CINEP, que tiene convenio con Umbrella se llama, y con la UNAD, y tiene un grupos de adultos que estudian los sábados, cada 15 días. sí, Eh, Unos días son usted va por la mañana o la gente va por la mañana, otros días van por la tarde. Son tres poblaciones, una en Girón, una en la Mesa de los Santos y una en Lebrija, pero sí, van cada 15 días. Y es sí, gente adulta y es gente seria y demás. sí, señor. Y pues estamos ahí hablando porque es que los coordinadores a nivel nacional a veces son como muy estrictos y que tiene que tener convenio y demás. A mí me Claro, dicen que CINEP tiene convenio, pero de todas maneras nos toca mirar porque después yo soy la que termino ahí con problemas. Pero sí. ¿usted estaría interesado en, por ejemplo, en el trabajo con esa población? Pues la verdad me interesa, teacher, porque es que, pues como te digo, o sea, mi horario de trabajo es de 5:45 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí. ¿Sí? ¿En qué trabaja usted, Julián? Pues yo trabajo en unas también unas asesorías también, pero entonces tengo como un horario estipulado. Ok, Entonces pero ahí ellos no tienen convenio con UNAD ni nada de eso. Pues es sí. algo muy informal, por decirlo así. Y esto que a veces me toca también viajar y eso, entonces como te decía, ahí me toca bastante, un poquito duro ahí por ese lado. Sí, Pero como te decía, o sea, sí, yo estaría interesado, no sé, si me sí, toca. la idea es que, pues, yo le decía que fuera hasta la universidad, pero podemos también, pues, si no puede hablar por Skype. eh, yo quisiera que primero se hiciera una caracterización de esa población, o sea, que sepamos quiénes son y qué les gusta. ¿Sí me hago entender? Sí sabe qué es Sí, caracterización, ¿cierto? sí, señora, sí. Y luego plantear el sílabus porque no tienen sílabus, o sea, hay que pensar en un sílabus, hay que organizarlo Sí, y pues evidentemente pues dictar la clase. Son adultos, no, la profesora me dice que no sabe nada, pero que tienen un material con matachitos y demás, y a mí me parece que para adultos ya materiales con matachitos pues no es sí. tan interesante, ¿cierto? Y profe, Entonces, ¿es como un semestralizado, como algo es así? una modalidad que se llama en la educación CLEI, que es un bachillerato por ciclos. No es que Sí, ellos hagan el primero, segundo, no, sino reúnen varios cursos en un ciclo, entonces se hacen primero, segundo y tercero en un ciclo, pero eso es una cosa como muy poquita, porque realmente son cada 15 días, un sábado es poco, sí, ¿cierto? sí, señor. Entonces, lo que yo quisiera es que caracterizara la gente, Sí, se pensara en obviamente que yo le ayudo, ¿no? A hacer el sílabus, ¿cierto? sí, Y dejara un material para ellos. Obviamente que el que haga usted la caracterización y demás, pues todo eso le valen las horas, ¿no? No es que usted tenga que trabajar y solamente lo que dicte allá, pues se le valore, creo yo. sí. En la medida en que usted haga buenas cosas y los materiales y demás, pues O sea, uno pues, estaría ahí, pues, las horas que exigen, ¿no? Para la práctica uno, ¿no? claro, las horas que exigen tienen que ir y creo que son 2 horas, ay, me dijo, me parece que de 2 a 5 de la tarde y de 8 a 11, algo así allá donde vayan, ¿no? En Lebrija, no sé qué.
Sí, y pues evidentemente para hacer material pues se necesita otras horas, ¿no? Entonces pues eso también creería yo que se lo valoran. Sí, sí me sí, hago entender qué es lo que se quisiera hacer, que usted dejara la caracterización de la población, dejara que montó un sílabus, evidentemente pues sencillo, pero por lo menos que tenga cara y que sea una cosa como seria y demás, que tenga, que alguien que llegue pues pueda tener el sílabus de y que su merced deje un material para ellos, por ejemplo, para enseñar a saludar, que tengamos un material que ya podamos, un banco de material que podamos usar cuando sí, claro. vaya No, otro. Sí, yo sí de me por hago sí entender. tengo algún material porque, profe, yo he sido docente en varios colegios, de primaria, secundaria, Ah, ok, eh, ok. entonces, pues por ahí ¿cómo llama eso esto? Un scope at sequence, Ujú. es que llaman sílabos también, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. se podría mirar a ver qué. Claro. Entonces, pues esa es como la posibilidad de la práctica que yo veo para usted que tiene como el horario como tan complejo. Porque es que en la Sí. tarde los colegios sí casi no hay, ¿ve? No, Entonces, y es que donde yo vivo allá, yo ya estoy haciendo las consultas, pero no, ellos no, no, trabajan es en la mañana. en la mañana y es que lo otro es que es en la mañana, un día de 7 a 8, otro día de 11 a 12, tienen que estar en No, el colegio porque tendría que esto, trabajar, mejor dicho. claro, Es claro, difícil. y es que lo otro que dicen en las prácticas es que hay que preguntar en el colegio, si usted tiene que asistir a una isla de bandera, tiene que hacerlo, que si en el colegio tiene que llevar a los muchachos a misa, usted tiene que acompañarlos y demás, o sea, eso no pasa con un docente, ¿sí? Sí, Entonces usted casi estaría casi 3 días, 4, pues como dedicado al colegio. Ahora, sí, sí, esto que yo le ofrezco, a mí me parece una idea muy interesante y a mí me gusta porque se puede dejar algo, pues usted puede dejar un producto. sí. Entonces, Claro, porque pues entonces, piénselo y ahí le hacemos el esfuerzo, pero comprométase a hacer un trabajo bueno y pues en la medida que yo puedo, yo le apoyo, le oriento, le ayudo con lo que es en eso, para eso estamos, ¿cierto? sí, y ahí digamos donde yo me tengo que ir a presentar o cómo haríamos ahí. No, pues mañana miramos, por ahora la señora dijo que hoy y yo le dije a la compañera que es la que está encargada, porque hay una compañera que es la que va a trabajar con ellos. Yo le dije pues que era un muchacho que era juicioso y que se veía pues motivado y demás y que pues Sí, porque uno tampoco puede, digamos que recomendar a alguien que no, ¿sí? sí, Entonces yo le dije que yo sentía que el muchacho pues estaba interesado y que tenía el tiempo de ir los sábados y que podía. Y sí. pues yo suba lo que tenga que subir y yo le aviso mañana a ver cómo miramos, ¿vale? Esto, manténgase en contacto conmigo por el correo, Sí. pero trate de usar el correo del curso. Ah, te escribo por el correo del curso, listo. Sí, sí, porque casi todo lo que tenga uno que dejar de evidencia debe ser por ahí. ¿Listo, Julián? Listo, teacher. Vale. Vale, bueno, Muchísimas gracias. vale, sí. Bueno, Que esté bien. chaito. Ok.